Namaskar, Namaste, Vanakkam. Hi, I'm Pawan Kalyan. First of all, I'd like to thank you for receiving my film Balu with such an overwhelming response. When at first they told me that they're going to screen Balu in South Africa, I never thought you're going to receive it in this way. Later, as they had been sending me the clips and the way they wrote reviews about Balu, it was a nice and pleasant surprise for me. And South Africa has a special place in my heart. So many good things happened to me in South Africa while I was shooting for my sixth film, Badri. గత కొద్ది రోజులు 2-3 చోట్ల జరిగిన సంఘటనలు, ఈరోజు చాలా చోట్ల జరిగిన సంఘటనలు అన్నయ్య చిరంజీవి గారికి మిగతా అందరికి ఎంతో మనస్తాపాన్ని కలిగింది. అన్నయ్య అభిమానిగా మీలో ఒకటిగా మీ బాధను నేను అర్థం చేసుకుంటూ నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఒకటి, దయచేసి వీటన్నిటిని ఆపేల్సి మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. So henceforth my life is going to be very transparent. Whatever issues, how many things which I have to face, I will face it. Even నేను జైలుకి వెళ్ళినా కొన్ని సంవత్సరాలు బయటికి రాకపోయినా నాకేం పర్లేదు, ఎందుకంటే నేను ఏ విధమైన తప్పులు మటుకు చేయలేదు. నేను ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాను. ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ మై లైఫ్ ఫర్ దిస్ కంట్రీ అండ్ ఫర్ దిస్ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఫర్ పీపుల్ ఆఫ్ మై కంట్రీ, no matter who they are, where they are. I'm going to give up my life for this country with inspiration of the leaders whom I adore. Thank you, sir. Jai Hind. ఉద్యమం చాలా తీవ్రంగా నడుస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ చాలా పార్టీలు ఇప్పుడు ప్రత్యేక తెలంగాణకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి, ప్రత్యేక తెలంగాణ చేయాలనే డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. మీరేమంటారు అనేది నా క్వశ్చన్. ఎందుకంటే నేను ఒక సందర్భంలో మీకు నేను ఎట్లా ఆలోచిస్తాను, వ్యక్తిగతంగా మీరు భారతదేశం నుంచి విడిపోవట్లేదు కదా. భారతదేశం నుంచి విడిపోతున్నప్పుడు నేను అభిప్రాయం చెప్తాను. ఇది భారతదేశం నుంచి విడిపోయినప్పుడు సమస్య ఉంది. ఆంధ్ర నుంచి విడిపోతుంది, సెపరేట్ తెలంగాణ అనేది విడిపోవాలి. తెలంగాణ గానీ ఏదైనా సరే అన్ని భారతదేశం అంతర్భాగమే కదా. భారతదేశం నుంచి విడిపోతున్నప్పుడు నేను ఒక భారతీయుడిగా మాట్లాడతాను తప్ప నేను ఒక తెలుగు వ్యక్తిగా నేను మాట్లాడలేను. వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులను కాజేసిన వాళ్ళని దేశద్రోహి అనరు, దైవద్రోహి అను. నేను మాట మార్చుకుంటున్నాను. హీఈస్ నాట్ దేశద్రోహి, హీఈస్ దైవద్రోహి. కళ్యాణ్ గారు ఎక్కువగా దేవుడిని నమ్ముతారు అని తెలుసు మాకు. ఎంతవరకు నమ్ముతారండి? నేను దేవుడిని చాలా చాలా నమ్ముతాను. ఎక్కువ బయటికి కనిపించకపోవచ్చు. హార్డ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ సజెస్ట్ టు దెమ్? దట్ మీన్స్ ఎ లాట్ టు us. నేను ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా పారిపోను. బేసిక్ ప్రాణం పోయినా సార్. ఇది సనాతన ధర్మంతో నడుస్తున్న దేశం, కర్మభూమి. మీరు పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేయకండి. నాశనం అయిపోతారు, నలిగిపోతారు, దిక్కు మొక్కు లేకుండా పారిపోతారు చెప్తున్నా. మిస్టర్ షిండే, మిస్టర్ చిదంబరం, మిస్టర్ అహ్మద్ పటేల్, మిస్టర్ వీరప్ప మొయిలీ, మిస్టర్ ఆంటనీ, డియర్ సర్స్, I want to tell you, on behalf of Janasena and people of Telugu, we are deeply hurt by your actions, sir. The way you have divided, we are bleeding. We trusted you, you backstabbed us. That's why I'm giving a call. I'm giving a call to the entire nation. Congress, hatao! देश बचाओ! कांग्रेस हटाओ! देश, कांग्रेस, देश, जय जय हिंद! जय हिंद! ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సింది, ఒక ప్రధానమంత్రిగా బలమైన దేశాన్ని పాలించాలంటే చాలా బలమైన నాయకులు కావాలి. అంతేగాని బలహీనమైన నాయకులు కాదు, వారసత్వంతో ఉన్న నాయకులు కాదు. అలాంటి నాయకులు ఈ దేశాన్ని పాలించలేరు. అలాంటి పాలించడానికి ఒకప్పుడు కొంతమంది ఉన్నారేమో, కానీ ఇక్కడున్న కోట్లాది మంది యువత దానికి ఒప్పుకోరు. బలమైన నాయకులు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారే మన దేశ ప్రధానిగా కావాలని ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ఆకాంక్షిస్తున్నాడు.
కృష్ణ పరమాత్మ కేవలం గోపికలతో అసోసియేట్ ఎందుకు చేస్తాం? అతను చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డ వ్యక్తి, చిన్నప్పుడే పుట్టగానే తల్లి నుంచి దూరం అయిపోయిన వ్యక్తి, పెరిగే కొద్దీ ఎవరో ఒకరు ఆయన చంపాలని అనేక మంది రాక్షసులు, అంటే అనేక కష్టాలు పడ్డ వ్యక్తి. కేవలం ఏంటంటే ఒక మనిషికి ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉండే ఆలోచన గోపికలతో ఉంటాడని ఆయన గోపికలని చాలా ఒక పాయింట్. అసలు ఆయన కృష్ణుడు అంటే గోపికలు గుర్తొస్తారు నిజంగా. తప్ప అది మనం మనుషులు మనం ఆలోచించే స్థాయి, ఆయన అంతకు మించిన స్థాయి. మన మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ మనం మాట్లాడుకుంటాం కానీ చాలా ఎక్కువ రెగ్యులర్గా మాట్లాడుకునేది మనం దీని గురించి. నేను కృష్ణుడు బియాండ్ గోపికలు అని అనుకుంటాను. ఈ స్టేజ్ నుంచి నేను ఢిల్లీలో ఉన్న సెంట్రల్ లీడర్షిప్కి ఒక మెసేజ్ చెప్పదలుచుకున్నాను. రెస్పెక్టెడ్ సర్స్ ఆఫ్ బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ ద నేషనల్ పార్టీ, sir, we are deeply hurt. You are not able to see our angst, our pain, our agony, our anger, our tears. Maybe we are not within your vicinity as you are in up north and we are in down south. Down south. Maybe that's why we are not able to be in your vicinity. But I, Pawan Kalyan, the president of Janasena Party, representing Seemandhra people, I and we, all of us together, we will make sure we will be in your vicinity. We will come into your vicinity. And we will fight for our rights. Jai Hind! This is the message to central government. If you don't give special status, Jai Hind! See, special status issue, when government promises something, better they stand for it. If they can't stand for it, at least let them say why they're not able to stand by it. But simply just because you're there in the power and you can't throw your weight around and you said we can't do it. For me, special status is about the word taken back, and there is no humility in them why they're not able to give it, and that's what irks me, and that's what I'm fighting for. For me, whether you give it or not is the secondary. First, you are accountable. And you promised us, if you're going back on your word, better you come to us and tell us why you're going back. And that's what I'm fighting for. నేను నా దేశం కోసం పిచ్చి కలలు కంటాను. కలలు కను. నీ కలల్ని తొక్కుతూ నడుస్తున్న కాళ్ళని ఖండించే వరకు కలలు కను. మా కలల్ని తొక్కుతూ నడుస్తున్న ఎవరు ఖండించే వరకు కలలు కందాం. ఎందుకు జరగవో చూద్దాం. నేను చెప్తున్నాను, one day I'll come back to US. But not like this. In the most powerful position, we will come back to US. We will. They should have been more responsible, more accountable. And these people, knowingly what the damage had been done because of the earlier decisions, and they could have undo it. And at least they should not, they should prepare people, this is not going to happen. They shouldn't have made false promises. When they're so clear, special category status is not applied only for there is certain criteria. And which they didn't. And personally, BJP and TDP and all the political parties of Andhra Pradesh to be blamed for this, including TDP, because they take major share, and the BJP, Bharatiya Janata Party, they have to take the major share, because knowingly you did it, both the parties, knowingly. Do you believe this is going to cost Mr. Naidu a lot in 2019? Definitely, people lost trust in him. 5 crores of people lost trust in him. He's not going to form the government. You've been involved with elections for quite a few years now. First with your brother, and then afterwards, 2014, should I say you were a kingmaker? This time, are you fighting to be kingmaker? No, this time I want to form our own government. Because first of all, I don't like to entertain a thought of being a kingmaker. And I don't like to use the word king. Because being democracy, I don't like to use the word king or kingmaker both. We are here, I prefer a council which really does the right things for the society.
And because if I say that I'm in your particular phrase, words called a kingmaker or king, if I start saying, even thinking that means I'm not giving my best to fight independently. So even at a thought level, I don't think that. I prefer to give my best to have a majority, to win a majority of seats, form our own government. In 2014, I started the party, and I had lost my first election in 2019. Even I myself lost in both the places which I had contested. But that didn't stop me continuing my political journey. Because when I had started, what must have made me to be here? What must have made me to continue here is, it is not for personal recognition. There is no ego in defeat. If you really love this nation, if you really care for our motherland, if you really care for the meek and helpless, nothing deters you. A defeat of any kind of defeat, nothing, it does not deter you. వేల కోట్లు పెట్టుబడులు పెడితే తప్ప ఎమ్మెల్యేలు కొడుకులు మంత్రులు కొడుకులు తప్ప కొత్త వాళ్ళు ఎవరు రాజ్యాధికారం కోసం వచ్చే పరిస్థితులు లేని తరుణంలో జనసేన పార్టీ పెట్టడానికి ముఖ్య బలం ప్రజల్లో, యువతలో, ఆడపడుచుల్లో ఉన్న వేదనే నన్ను జనసేన పార్టీ పెట్టేలా చేసింది. I'm a failed politician as on now. No, let us. No, acceptance. Okay. I'm not feeling bad about it, let me tell you. I'm not feeling bad about it. Failure is halfway to success. I never feel low about my failures. I feel good about my failures because I have achieved something. Unlike many people who want to see a change in the society, they don't do anything. They sit in their comfortable chairs. They have opinions on every damn thing. They have everything to say. Right from cricket, right from day-to-day events, everything they have an opinion, but they won't do anything. For me, I'm doing something, and yet I failed. I feel good about it. I attempted. So tomorrow, you try to achieve something in the process. If you fail, don't regret. It's just transitory. It's a passing phase. Never ever lose your spirit out of failure. That's what I would like to show. If you look at Israel, with the one river, Jordan, with all the difficulties, the terrain which is not convenient for agriculture, and completely surrounded by so many hostile nations, but they're able to do extreme innovation in agriculture, in military technology, in IT, whatnot, many things. Somehow it all depends on never run away from a conflict, never run away from any kind of adversity, especially never run away from any kind of failure. Be damn confident. If you go through failures, face it, go through it, and break the pattern and achieve that. I will make my stand clear to you today. I am an unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. I will respect Islam. I respect Christianity. I respect Sikhism. I respect Buddhism and all the other dharmas. But I am an unapologetic Sanatani Hindu. Let me be very clear to you guys. To the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my heartfelt wishes on behalf of Janasena, and I'm fortunate and grateful for giving this opportunity to be here. It started in 2014 in the same place. And Honorable Chandrababu Naidu ji said, we're going to see Modi ji
to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababuji, your prophecy came true. Modiji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. We really take pride. See, my feeling is India should get integrated more. We should not get divided on the lines. In fact, I want North Indians to understand Tamil, to North Indians to understand Telugu, North Indians to understand Kannada. Certain issues are there, but that should not be the criteria to have a divisive approach. Definitely I agree. Okay, you don't want to impose Hindi, learn some other language and some other Indian language. Even my advice or my approach was to cultural integration. I think North also should look at South Indian languages.